Begin our next session. Pakistan, the economy of an elitist state. I'd like to invite our moderator for this afternoon, Sakib Sherani Sahab. Would you please take the stage and then introduce the panelist? Sakib Sherani is an economist with wide-ranging experience in public policy, the financial sector, international capital markets, and the development sector, as well as with not-for-profit organizations and initiatives. Thank you. Over to you. Thank you, Samuel Saab. Assalamu alaikum and good afternoon. It's wonderful that we have such a full hall for such a fascinating book and a very eminent and wonderful panel with me to discuss the book. So first I'll invite Dr. Saab, the author of it, Dr. Ishrat Husain Saab. Sir, wherever you want to, sir. Our next panelist is Dr. Waqar Masood Khan Saab. I'll introduce all of them a bit with more detail a bit later. Dr. Waqar Masood, of course, is also a well-known personality. I don't need to introduce the next guest, which is Asad Umar. And finally, we have, so I have written up about Elango. So obviously this is not Elango, but this is Melinda. This is a gentleman. from the World Bank. Thank you, Melinda, for being here. Right, thanks. Good to see you. We have imbalance, so that's the gentleman. So what I'll do is, let me just obviously introduce Dr. Saab briefly, and then each of the panelists, and then I'll invite Dr. Saab to give his introductory remarks about the book, and then we'll get into the Q&A. Now, obviously, Dr. Ishrat Saab doesn't need any introduction as such. He's had an illustrious career, as we all know, as a public servant. He started off in the Planning Commission in the late 1960s before taking up a distinguished career at the World Bank. He was brought back into the country's service by General Musharraf, first as Governor State Bank of Pakistan and a key member of President Musharraf's economic team between 1999 and 2005. He was then asked to head the National Commission for Government Reforms, NCGR, between 2006 and 2008. He was then Dean and Director at the Institute of Business Administration from 2008 to 2016. He's left a wonderful legacy there, before a 2-year stint as Public Policy Fellow at the Woodrow Wilson Center in Washington, D.C. He is presently, as we all know, advisor to the Prime Minister on institutional reforms and austerity. Now, Dr. Saab has written a number of really thoughtful and insightful books on the management of Pakistan's economy and the political economy constraints and challenges the country faces. And obviously, the book that we'll discuss today is the second edition of his very famous Pakistan, the Economy of an Elitist State. Now, with me on stage is, of course, Asad Umar. Somebody also doesn't need any introduction, former finance minister, stalwart of PTI, and now a vocal voice as chairman of the National Assembly's Standing Committee on Finance. He also makes the most intelligent and impactful speeches on the floor of the House. Then, of course, we have Dr. Waqar Masood Khan. He's an accomplished author, poet, and a prolific columnist, if I can say so. This is, I think, many people, sort of may not be aware, but he's a very accomplished poet as well. But he's also been an insider, and as many of us know him as an insider, part of the system for over 2 decades. And now, of course, since he left the government, he's been an eminent commentator on the economy. And then we have Melinda, who is the Director of Operations? The Deputy, yeah. Deputy at the World Bank. So great to have you, Melinda. I have got Elango's profile written here, so obviously no point in reading that. So thank you all for being here. Dr. Saab, if you can give us an introductory sort of comment. Well, thank you very much. It's always a pleasure to be at the Islamabad Literary Festival, and I want to thank OUP, who called me and said that my book is out of print, but there is a lot of interest. We are getting a lot of orders. Can you also write an updated chapter? And we would like to publish this as the second edition. This book got notoriety because this is published in '99, because the World Bank in Pakistan at 100
quoted this as a part of their own work, and therefore there was a lot of interest in the media. And then it got further notoriety when the then finance minister, Asad Umar, took up the theme along with the prime minister on the elitist economy. So I got very much persuaded that I should write this chapter. In the meanwhile, I learned a lot. At that time when I wrote this in 98, this book was published in 99, I was still at the World Bank. I didn't have much of experience as a policymaker. I didn't have the luxury of reflecting as an academic, which I spent at IBA 8 years. And then again, going back to Woodrow Wilson, where you have enormous resources at the Library of Congress. So this learning led me to new insights. One of the major insights which I have produced in form of the book Governing Ungovernable, that the elitists' capture is through the institutions of governance. I never made that connection before. But once I reviewed the literature, I found that the institutions do matter for broad-based economic growth, for delivery of equal, accessible services, especially to the poor, for efficient provision of infrastructure, for maintenance of law and security, for enforcement of contracts and property rights, and through legislations and regulations. So the executive branch looks at the policies and the delivery of services. The judiciary looks at the enforcement of property rights and law and order enforcement contracts, and the legislature carries out the laws of the land. And more important, what is missing in Pakistan is an oversight over the executive branch. That is a missing element. In the meanwhile, Acemoglu and Robinson, two very famous economists, came up with their book, Why Nations Fail. And that's now a very popular book, even outside the economics profession, which also brought historical experience that extractive institutions which cater to the needs of a small elite are destructive for both economic growth as well as better income distribution, while inclusive institutions which bring in the majority of the population are the successful stories among the developing country. So if the common citizens do not find access to the institutions of governance, whether it is difficult, time-consuming, or costly, the benefits from growth get distributed unevenly. And only those who enjoy preferential access to those services and to those institutions gain from this. And that, I think, is what is the case in Pakistan. My submission is that the elites in Pakistan have hijacked the institutions of governance that has led to the exploitation and parochial and personal gains. These elites now act as the intermediaries between the common citizens and the institutions, thus perpetuating a regime of dependence. But in my view, this is both a political loss as well as an economic loss, because only those who are able to bring in the administrative tools and the administrators under their control after getting elected are able to get things done for their electorate, and this leads them to get the votes at the time of the elections, and this cycle continues. The only difference which I have noticed and observed from the elections is that the attrition rate in the urban areas
is much higher than the rural areas. And the urban educated middle class is now becoming more conscious and therefore is getting rid of the patronage-ridden politics. But so far, the progress is very, very slow, and unless this happens, the elitist capture is not going to disappear. So the question I raise in this book after the review of the literature is, how have things happened between 99, 2000, 2017, and 18? I revisit the elitist model. And there are some positive and favorable changes, but for me, the disappointing change is that the size of the elite class has increased. There are a lot of professionals who have come in. There are a lot of media anchors and journalists who have also joined the elite class. A lot of religious leaders who have joined the elite class. So it has broadened its scope. It's no longer the four classes which I had identified in 99. It's much a broader class. But the disappointing part is that the behavior and the norms haven't changed. So the outsiders have actually become insiders. And they are mimicking and aping the same norms and the behavior as were associated with the four dominant classes: the bureaucrats, the military, the landlords, and the industrialists. That were the first original four classes I identified. I added some more, but the behavior change is almost non-visible. So what is the dynamics of the elitist model? As I said, the dynamics is that this dependence syndrome of the patronage-ridden politics has to be broken. And how the elitist model can therefore be dismantled. I have two non-ideological submissions to make. One, I believe in clear division of responsibilities between the state, the markets, and the civil society. I'm neither a believer of a laissez-faire capitalist kind of society where the government does nothing. I'm also not very much of a dominant state which does not allow the private sector and the civil society to unleash their entrepreneurial energies. And I don't want a restricted civil society which is not allowed the freedom to act. So my dismantling consists of making markets work for everyone, not only for the few elites. So what do? There the government, and that's very, very important point, the government has a role in making markets work for the poor and for excluded, because there are incomplete or missing markets. There are market failures. There are imperfect market structures like monopoly and oligopolies. There is a lack of mobility of buyers and sellers, which is a very important point for competitive markets. There are market suppressants and market irritants, like the SROs being issued by the Federal Board of Revenue to favor some of the people as suppressing the market demand. And there are interlinked markets where the credit and land are interlinked, and only those who have the land parcels get the credit, and those who do not have the land do not get the market, do not get credit. So this interlinked markets. And here the government has to intervene. My second point is we have to make government responsive to the majority of the population. So the role of the government has to be very much defined. It is an enabler, promoter, and a regulator of businesses in the private sector. It is a protector of life and property. It is enforcer of rule of law and contracts.
The state and the government is supplier of infrastructure, not the provisioning, but supplier of infrastructure, and investor in human capital formation. So these are the respective roles. The civil society, on the hand, has to keep a vigilant and watchful eye both on the private sector as well as on the government, and also participate in the delivery of the goods and services like education and health, which they can do better. And this is a very good example which I have seen myself in Bangladesh, where BRAC actually was the main provider of education and health in the rural areas of Bangladesh, which are revolutionized. So there is a role for the civil society to participate in the provision of education and health. So what is the long-term agenda? If these are the issues which we have to tackle, I go back and say we have to broaden political participation. The middle class has just started. In 2018, there has been the youth and the educated middle class has begun to participate in politics. They were silent, and I remember in 2008 and 2013 elections, most of my friends in Defense Society, where I live in Karachi, were having picnics rather than go to the voting polls. And that, I think, is something we have to change. Second, the political parties themselves have to have internal democracy. The one man who is a leader nominates the tickets for the assemblies, nominates the ministers, and and expels them anytime at this. This is not really democracy. You should have internal democracy. My major issue is I'm great believer in 18th Amendment, but the devolution is incomplete. The devolution would be completed when you go to the local governments. And the local governments and the communities should decide for themselves as to what is good for them. Fourth, the civil service reform, which I am involved in. It's a slow process. You cannot have racehorses for the civil service reforms. It will take time. Educational reforms and employability. There is a disconnect between labor market demand and what we are producing out of our colleges and universities. There's unemployment of the graduates while there is an unfulfilled demand for the economy. Judicial reforms, right of access to information to the civil society, and checks and balances by parliaments. Finally, I'm a great believer in financial inclusion, whereby through the digitization and through technological revolution, the poor should be able to get access to credit. Thank you very much. Thank you, Dr. Saab. Excellent exposition. Let me begin by asking you, you talk about, one of your primary motivations for the second edition of this book is that you feel elite capture has both broadened in its scope and intensified as well since 1999. And you mention a number of new elites cropping up. Normally, when you have more than a very sort of small handful of elites, you have competition and strife, right? Here we see the power of co-option of the older elites, but at some stage you would expect this collaborative framework to break down and there to be strife between the elites. What William Easterly called the factionalized elites. Do you think it's going to be collaboration going forward or more strife? I think that's already happening. Once you have a PPP government, the people who are sitting on the sidelines and the elites, they come back and assume those privileges and powers. When the PMLN government comes in, then those who are sidelined rejoin. So there is a movement according to the regime change. So there is no competition. They are all sitting that their turn will come. So I don't think that is the point. The point I'm making is that the same elite class has ups and downs depending on what kind of political regime is in power. But I want to dismantle this whole model of elitist class. So there is no difference.
whether one government comes in or the other. And that is what the major thrust of this book is. Asad, मेरे साथ one-to-one coffee पी लेते April के बाद तो अच्छा होता, because I'm going to ask you some of the questions on stage now. So the questions that we had in our mind. So as finance minister, obviously you had to deal with entrenched vested interests, right? So could you tell us about some of the conflict of interest that you saw even within this government? Talk about a presumptive question. अच्छा, पहले तो अगर आप इजाज़त दें मुझे कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर और सियासत के ऊपर अशराफिया का जो कब्ज़ा है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हैं विच इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल, जो अंग्रेजी ज़ुबान है. We are doing it because of Melinda's presence, actually. She's a real Pakistan pro by now, you know. You have to be careful what you say in front of her. अच्छा, डॉक्टर साहब की जो बात फंडामेंटली दुरुस्त कर रहे थे, लेकिन एक मैं माइनर उसमें करेक्शन ज़रूर कर दूंगा. आप सही कह रहे हैं कि वो एलिट्स जो हैं वो डिफरेंट पार्टी के साथ अलाइन हैं, और जब जब बारी आती रहती है, जनरली ट्रू, बट उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, हमेशा होते हैं. सो नॉट एवरीबॉडी गोज आउट ऑफ पावर. अच्छा देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, आई एम बिग बिल्कुल ब्लंटली ऑनेस्ट, conflict of interest, and Dr. Saab, if he disagrees with me, because he was there in the cabinet at the same time also, he's still there, he can correct me. मैंने कोई egregious case conflict of interest का play out होते हुए नहीं देखा इस गवर्नमेंट के अंदर. मैंने नहीं देखा कि एक शख्स जो कि, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, खुसरो बख्तियार has got multiple interests in the sugar industry. हम शुगर की सब्सिडी का केस डिस्कस कर रहे थे, खुसरो का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा सर मैं आज ईसीसी में नहीं आऊँगा क्योंकि आज शुगर की सब्सिडी डिस्कस हो रही है, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. भाई, कैबिनेट की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कहा कमेंट करने के लिए, उसने कहा नहीं जी मेरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं बोलूँगा. एंड द सेम इज़ ट्रू फॉर ऑल माई अदर कॉलीग्स. मैंने कोई एग्रीजियस केस ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नहीं देखा. एलीट इंटरेस्ट परस्यू होते हुए बिल्कुल देखा है, बहुत विगरसली होते हुए देखा है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, प्लेइंग बाय द रूल्स भी होते हुए देखा है, प्लेइंग आउटसाइड द रूल्स भी होते हुए देखा है. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली द पे ऑफ being able to exercise political influence is enormous. This is not a market जहाँ पे competitive market है, free market जहाँ पे those with the best, most innovative ideas, the most hardworking, the most risk takers are the ones who win. यहाँ के ऊपर your ability to influence decision matters a lot, and therefore दोनों चीज़ें होती हैं. एक तो business by and large invest much more time and effort into it, and secondly those within business who are successful, a disproportionate number of them are those who are very good at this rather than very good at business itself. So वो definitely होता है, वो पहले भी होता है, वो अभी भी हो रहा है. Let me just ask you, I don't know if you'll agree or not, but clearly this seems to be the case for all of us outsiders who look inside. I mean, even your party sort of is in the grip of big money and special interest, right? So can we be hopeful that there can be a change even when a party of change itself is in the grip of special interest? Actually, the theory in Tehreek Insaf, and I'll let you and the others decide कि वो कितनी कामयाब है, वो ये थी कि जो लीडर है उसका ना कोई बिजनेस है, ना therefore उसने तो अपनी कोई इंडस्ट्री प्रमोट नहीं करनी, कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं प्रमोट करना, ना उसका कोई रिश्तेदार है जो इसके अंदर है, तो एटलीस्ट वो इस इन्फ्लुएंस से आज़ाद है. हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोग हैं जिनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उनके क्लास इंटरेस्ट हैं, लेकिन एटलीस्ट जो अल्टीमेट डिसीजन मेकर है वो नहीं है. एंड हमने वो देखा भी है प्ले आउट होते हुए, और ये सिर्फ अभी नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा. मैं 7.5 साल हो गए तहरीक इंसाफ के अंदर, हम कई ऐसी स्टेजेस आई हैं जहां हमने बिल्कुल क्लियर पोजीशंस ली हैं, जहां हमारी अपनी पार्टी के पावरफुल लोग जो हैं उनका इंटरेस्ट हर्ट होता था. आइडियल वर्ल्ड के अंदर, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव्ड इन, इसलिए जब इमरान खान मुझे बार बार कह रहे थे पॉलिटिक्स में आने का, तो आई वाज एब्सोल्युटली क्लियर इन माय माइंड कि अगर आऊँगा तो आई हैव टू गिव अप ऑल माय कॉर्पोरेट लिंक्स, बिजनेस लिंक्स, बिकॉज मेरे ख्याल में इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना. आइडियल तो वो है, बट ये दुनिया में कहीं होता नहीं, कहीं दुनिया में नहीं होता, लेट्स बी फेयर.
سو پاکستان کے اندر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اس آئیڈیل ورلڈ پہ ہم پہنچ جائیں گے وہ نہیں ہوگا. عمران خان کی صورت کے اندر ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ہمارا کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ والا لیڈر نہیں ہے ایٹ دا ٹاپ اینڈ دیئر فور ایٹ لیسٹ اٹ میٹیگیٹس دی پوٹینشیل فار کانفلکٹ آف انٹرسٹ کمنگ ان ٹو پلے. اوکے, بہت سیاسی جواب دیے. ڈاکٹر وقار صاحب, آپ کا بھی بہت طویل تجربہ ہے. So you've obviously, in your various capacities, especially in finance, you've been Secretary Finance, I think, at least twice, if I'm not mistaken. So aapne bhi, obviously, you've encountered special interests in your capacity. Do you agree with Dr. Saab کہ elites, نئے elites آئے ہیں سامنے, یا do you think کہ جو پرانا پاور سٹرکچر تھا جو 90s میں ہم نے دیکھا, 90s تک دیکھا, وہ زیادہ مضبوط ہوا, اس کو تقویت ملی ہے, یا نئے elites ایمرج کیے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیے, اس پہ تو گفتگو ہو سکتی ہے کہ کیا ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, کتنا اضافہ ہوا ہے. ملک کے اندر آبادی کا بھی بہت پھیلاؤ ہوا ہے, تو اگر نسبت کے ساتھ دیکھیں آبادی کے تو شاید کوئی بہت زیادہ اضافہ نہ ہوا ہو, لیکن یہ ہے کہ گروہی طور پر ایک آدھ نیا گروہ یقیناً ہمارے سامنے آیا ہے ان 2 دہائیوں میں, جس کی نشاندہی ابھی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے. کیونکہ میڈیا ایک ایسی طاقت ہے جو باوجود ہے کہ اس کی موجودگی کسی حد تک تھی, لیکن جس انداز میں اب وہ آپ کے سامنے ہے ایسا ماضی میں نہیں تھا. تو یہ جو اشرافیہ ہے اس کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہوگا. لیکن میں 2-1 باتیں کتاب کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب کا دوسرا ایڈیشن لے کر آئے ہیں, اور اس میں جو خلا رہ گیا تھا 2 دہائیوں کا وہ اب انہوں نے پورا کر دیا ہے. یقیناً یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بہت مستند ریفرنس کی کتاب ہے پاکستان کی معیشت سے متعلق, اور اس شخص کے ہاتھ سے ہے جس کی ساری زندگی اسی کام میں صرف ہوئی ہے. تو یقیناً تمام لوگوں کے لیے اس میں ایسی معلومات ہیں اور ایسے تجزیات ہیں جن سے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا, اس کے علم میں اضافہ ہی ہوگا. دیکھیے, یہ اشرافیہ انہیں 3 باتیں کتاب کا محور ہیں. ایک ریاست اور اس کا کردار خصوصاً معیشت کے حوالے سے. دوسرا مارکیٹس, دوسری جو اصطلاح ہے وہ مارکیٹس کی ہے. تیسری اصطلاح جو ہے وہ اشرافیہ کی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پہلی 2 چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح سے 2 نظاموں کو, ایک مطلب کمیونسٹ نظام یا سوشلسٹ نظام جو ریاست سے وابستہ, اور دوسرا جو مارکیٹ سے وابستہ اور سرمایہ دارانہ نظام. تو بنیادی جو نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ بھئی وہ دن نسبتاً اچھے تھے کہ لوگ 2 ان گروہوں میں تقسیم تھے کہ یا ریاست والے یا مارکیٹس والے. اب ایک نیا گروہ وجود میں آ گیا ہے جس نے کہا کہ بھئی ریاست کو بھی کیپچر کر لیا جائے اور مارکیٹس کو بھی کیپچر کر لیا جائے. تو یہ اشرافیہ بن گئی, اور اب یہ جو ہے بہت مستحکم گروپ ہے. اس کے جو بھی ہتھیار ہیں ان میں لوگ بھی شامل ہیں, اور نظام یا ریگولیشنز یا قوانین یہ تمام اس کے اندر شامل ہیں. اور یہ شاید صرف پاکستان سے وابستہ نہیں ہے, ساری دنیا کے اندر آپ کو یہ چیز جو ہے وہ نظر آئے گی. لیکن جو چیز میں یعنی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. دیکھیے, 3 دہائیوں کے اندر اگر کوئی ایسی قدر ہے جو آپ کو ہو سکتا ہے اس کے اندر تھوڑی کمی بیشی ہوئی ہو اس کی رفتار کے اندر, لیکن وہ قدر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر, پاکستان کی سیاست کے اوپر
یہ اشرافیہ اس طرح سے قابض ہو گئی ہے کہ وہ اب اسے تقریباً جو ہے مکمل اسٹرینگل ہولڈ حاصل ہے اس چیز کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اتنا مکس اپ ہو چکا ہے سیاست اور کاروبار کی باہمی آمیزش کہ اب اس کے لیے کوئی بہت بڑی انجینئرنگ کرنی پڑے گی تاکہ یہ ان کے درمیان فائر والز کھڑی ہو جائیں، وہ علیحدہ ہو جائیں. میں یقیناً میں اس بات میں نہیں الجھنا چاہتا کہ کس میں زیادہ کس میں کم ہے، اور بالکل درست فرمایا کہ جو موجودہ قیادت ہے اس میں عمران خان صاحب کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ وہ کسی کاروبار سے وابستہ نہیں ہے. لیکن یہ چیز مطلب جنرل مشرف کے لیے بھی تھی اور ضیاء الحق صاحب کے لیے بھی تھی کہ وہ بھی کسی کاروبار سے وابستہ نہیں تھے ذاتی طور کے اوپر. لیکن یہ بات جو ہے کہ عمومی طور کے اوپر کوئی حجاب نہیں ہے کہ آدمی کاروبار کے اندر سرتاپا جو ہے وہ ملوث ہو اور اسے کوئی ڈر نہ ہو کہ جب وہ حکومت کے اندر آئے تو کوئی حجاب بھی رکھے، کوئی اسے تأمل بھی ہو اس بات کے اندر کہ بھئی یہ جو کچھ معاملات ہیں اس میں مجھے بیٹھنا نہیں چاہیے. یہ بیٹھتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اور اگر تھوڑا حجاب بھی دکھانا چاہتے ہیں تو پس پردہ تمام کام جو ہیں وہ انجام جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. اب میں ذرا سا یعنی وقت کم ہے ہمارے پاس تو میں دو ایک موٹی موٹی باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یعنی کہ اس ملک کی معیشت کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر خرچے کرنے کی کوئی پابندی نہیں، وہ جتنا پیسہ چاہے خرچ کر دے، اور اس کی وجہ سے جو خسارہ ہوتا ہے وہ اس لیے ممکن ہے کہ روپے کے حوالے سے تو آپ جتنی چاہیں منی پرنٹ کر لیں اور آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جب باہر سے چیزیں خریدنی ہوں اور ڈالر کی ضرورت ہو تو تب جا کر حکومت فیل ہو جاتی ہے. ہمارے پچھلے 3 دہائیوں کی کہانی جو ہے وہ یہی ہے کہ اس عمل سے ہم اس میں ڈوبتے ہیں ابھرتے ہیں، ڈوبتے ہیں ابھرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اپنی اس منزل کو نہیں پہنچ پا رہے جو ہمارا حق ہے، ہمارا استحقاق ہے، ہماری صلاحیتوں کے مطابق ہے. اور اس کی ساری ذمہ داری جو ہے نا وہ ہمارے رہنماؤں کے اوپر عائد ہوتی ہے، جو اس مقصد کی وجہ سے یا اس مقصد کی وجہ سے اور سیاسی مقاصد کی وجہ سے اور کبھی کبھی جو بزنس کے مفادات ہیں ان کی وجہ سے انہیں اس میں کوئی آر نہیں ہوتی کہ وہ جتنا چاہیں پیسہ خرچ کریں. ہم یعنی کہ جب بھی ایک مارجنل روپی خرچ ہوگا پاکستان میں تو وہ ادھار کا خرچ ہوگا. اس وقت حال یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ 18ویں ترمیم کے حامی ہیں ڈاکٹر صاحب. میں شاید اتنا حامی نہیں ہوں، لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ انہیں اس بات کا درد ہے کہ اصل 18ویں ترمیم کا مدعا اس وقت پورا ہوگا جب صوبوں سے وسائل جو ہے مقامی حکومتوں کو منتقل ہوں گے، جو ابھی نہیں ہو رہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے سارے وسائل 100 روپے میں سے 60 روپے جو ہے آپ وہاں بھیج دیتے ہیں، 40 روپے رہ جاتے ہیں. اور جب یہ طے ہو رہا تھا کہ اتنے وسائل وہاں منتقل کر دیے جائیں تو یہ وعدہ تھا کہ اپنے اخراجات ختم کر لیں گے اور ان کو کم کر دیں گے. ان میں کوئی کمی نہیں ہوئی. ہو کیا رہا ہے کہ سارا وفاقی حکومت کا نظام تقریباً صرف بمشکل 2 اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، یعنی کہ نہ ڈیفنس پورا ہوتا ہے نہ ڈیٹ سروسنگ پوری ہوتی ہے. سب کا سب باقی خرچہ قرضے کے اوپر چل رہا ہے. تو یہ نظام ٹوٹنا پڑے گا، اس کو کوئی توڑے. اور
देखिए, ये आपने कहा 2018 के इंतखाबात के अंदर जिस तरीके से नौजवानों ने वोट दिया, तो मैं एक उम्मीद की किरण जो मुझे नज़र आती, क्या पता औरों को ना नज़र आती हो, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी अपने दिल की बात बताता हूँ। मैं जितने बच्चों से मिल रहा हूँ, मेरे अपने बच्चे भी शामिल हैं, मेरे भाई के बच्चे भी शामिल हैं, बखुदा वो सब हमसे ज़्यादा ईमानदार, वो सब हमसे ज़्यादा आइडियलिस्टिक, वो हम सबसे ज़्यादा इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले, और शायद इसी वजह से मैं ये, इन्होंने मुझे पता नहीं आज क्यों शायर की तरीके से इन्होंने मुतारिफ करा दिया, तो मजबूरन मैं एक शेर भी पढ़ देता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपको 25 साल से जानता हूँ, तो इसलिए हमें है फ़ख्र के हम हैं चराग आखिर शब, हमारे बाद अंधेरे नहीं उजाले। चलिए, ये हुसैन बात है, ठीक है। Melinda, so you're obviously here representing the World Bank, and the World Bank is usually at the receiving end of a lot of criticism that, you know, unintentionally or unwittingly, they tend to support the power structures and the elite structures in recipient countries, right? Is there anything, any sort of thinking within the World Bank or the Bretton Woods institutions that, you know, we have to do things differently, or this is a problem, or it's just a, you know, wish that you would think about these things? Great, thanks. Well, thanks for letting me be here. And I think since we're at a literature festival, I think what you have in front of you here are really sort of the people who can tell the narrative and the story of this issue. And it includes you as well. The work that you've done, contributing like the World Bank's work at Pakistan 100, and really building on what Dr. Ishrat did 20 years ago. Quite frankly, you were a visionary. You know, the fact that he could come back and write the last chapter of this book, if you don't have it, it's quite a story you tell at the end. Dr. Ishrat came out 20 years ago, started talking about these things, and now they've become the absolute narrative at the moment for institutions like the World Bank, for members of government. And what's quite extraordinary about this is, I think we all know this is a time of extraordinary macroeconomic challenge for the country. And yet people realize that these are long-term issues and decisions are being taken now to address some of them. Now, I think since we've been engaged with all of you on this, it's become the core focus of all of our work. And Dr. Ishrat very kindly talked about the Pakistan at 100 work last year. We sort of decided a few years ago that one thing we could do is try to think of the narrative in terms of stages, right? In terms of what reforms need to be taken in the short term and what reforms need to be taken now to make a difference for basically all of the young people sitting in the front of the audience. And I'm looking at you because this is a much younger crowd than I usually speak about these things to. But that actually follows on the whole theme of this weekend, because Mr. Asad, Umar, and I were both in Peshawar earlier at the Digital Youth Summit, where quite frankly some of the same issues were being talked about. It's that this digital revolution provides another opportunity for real transformation in governance. So I think the World Bank's goal is to take this on with you. And why is it important? So this vision of Pakistan at 100 for all of you is saying there are two trajectories the country can take. And I think, let me say at the outset that I think we feel like the country is firmly on the path to the good trajectory. But there's a trajectory where business continues as usual, with all of the issues that Dr. Ishrat identifies that are still there in the last 20 years. And the economy grows about the pace that it's been growing, up and down. And I think this is what Dr. Waqar Masood was saying. Forgive me if I repeat some of the same topics. I think I understand, but I may hopefully amplify them, not repeat them. You've had a cycle of boom and bust, right? This is what the first part of Dr. Ishrat's book from 20 years ago was talking about, this boom and bust that started since the 70s, when Pakistan was the leader among nations. China, Korea, Malaysia, all the countries that we think of now as the big tigers that are pushing the world economy. Pakistan was ahead. So then what happened? There's been this boom and bust cycle, the up and the down. So there are decisions that can be made now to move out of that cycle so that you can be on an upward trajectory. And imagine, the 100th birthday, I hope to come back.
This is an upper middle income country with a potentially $2 trillion economy. Now that's a very different scenario than not making the sorts of changes that these gentlemen are talking about. Having an economy about the same size you have now, potentially a population that's doubled. We all know the human capital is Pakistan's greatest asset, but only if we can all, and I look at you now because you're the future teachers, the future professors, doctors, build on the human capital that we have now to make that possible. The other thing I wanted to say about this is my first visits to Pakistan were 20 years ago, right at the start of the period that you're beginning to summarize. It's sort of a boom period, that period right around 2000. So the story's not all grim. You know, Pakistan made great strides in reducing absolute poverty in these 20 years. But the issue is this inequality and this boom and bust and getting back on that trajectory. So these are the things that we're also trying to talk about. The idea is to support all of you to make these changes. Now, Dr. Ishrat in this last chapter focuses on a number of things, and you listed them out here. I know we don't have lots of time, so let me just pick one of them to amplify again what I think the other speakers talked about. And this is the business environment. Part of this idea of elite capture, and it happens everywhere, not just here, is, as you said, people who have access to the power are the ones who can grow the businesses. Now, you say this more eloquently, but since we're in a discussion, let me say it a little more boldly. You talk about how the economy is, well, I won't say you say it, I'll say it more boldly. Quite frankly, the economy, big businesses are over-concessioned and small businesses are over-regulated. This is what everybody says. You know, this is what we heard in Peshawar at the conference we were in earlier. It's what you hear when you visit businesses in Karachi. So how to get there, how to break out of this. Now, Pakistan's done very well over the last couple of years and moved up in, the World Bank has this global competition called the Doing Business ranking, which Pakistan moved up in last year. They had great reforms this year, being known as a reformer. But it's sort of about pushing this. Still, there are a lot of things that can be done. And one of the things that the government is trying to do is what's called a regulatory guillotine. So if you're a company, let's say you want to be a startup company, like one of the young startups I met in Peshawar. If you want to work across the country, you have to deal with more than 1,500 regulations and probably 40 different agencies. When I talked to somebody who owns a franchise in Karachi, this person told me that they employ 4 people just to go around and get all the approvals and then start it all over again. So what's your incentive to break into the formal economy? So this is something that other countries, those same countries that I mentioned in the beginning, have done very, very successfully. Just wipe out some of the nuisance regulations and open up the market. I can come back to some of the other things, but I think you probably want to keep the conversation going. Yeah. Absolutely, and it seems to me that I'm going to get an answer on my question from you over coffee, one-to-one. Did I not answer? I was trying to say we're committed. No, that's perfectly all right. But Asad, you dealt obviously with what we call the international super bureaucracy, the IMFs of the world and the World Banks and whatever. Do you get the sense that they are very comfortable with entrenched elites in the countries, or somehow, obviously it makes life easier for them, or they're happy also to work with disruptors? Because, if you remember when you and I sort of were interacting during the early part of the crisis period, and I kept on bringing up Yanis Varoufakis, the Greek finance minister, who fought with the international troika and wrote that magnificent book. So do you also get the feeling like Yanis that, the international bureaucracy is not too comfortable with disruption? By the way, great book. And the weak suffer what they must. Yanis Varoufakis, worth reading. Acha ji, dekhiye, per se, the international agencies do not deal with this issue at all. Okay, the prescriptions that are being given do not try and specifically address this issue. There are implications of those policies which can have an impact. ये ज़रूर हो गया कि IMF को इतनी मार पड़ी, वो बाकी दुनिया के अंदर तो थर्ड वर्ल्ड के अंदर होता रहा, घास को नहीं डालता था, वो जिसको सियाटल के अंदर राइट्स हुए ना, that's when the established development world bureaucracy realize कि ये हमें अपने image makeover की ज़रूरत है, और माजरत के साथ वो image makeover के अलावा और है कुछ भी नहीं उसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IMF के साथ बैठे हैं, जिस वक्त हम डिस्कशन करने बैठते थे ना, तो वो कहते थे कि जी आपने प्रो पुअर जो है ना सोशल प्रोटेक्शन में ज़रूर पैसा ज़्यादा डालना है. पाकिस्तान की इकॉनमी तकरीबन 40,000 बिलियन रुपए की इकॉनमी,
90% से ज़्यादा कंजम्पशन है. So the consumption in the economy is about 36,000 billion rupees. उस 36,000 बिलियन रुपए के अंदर अगर मेरी इन्फ्लेशन डिफरेंशियल जो है वो 5% हो जाए बिकॉज ऑफ द पॉलिसी प्रोग्राम दैट आई एम फॉलोइंग, तो 1800 अरब रुपए का एडिशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैंने डाल दिया आपकी आवाम के ऊपर. एंड वी नो दैट द एलीट इन नंबर्स आर वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर मेक अप अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एडिशनल बर्डन दैट इज टू बी कैरीड. But because we want good press, because we want to be able to say in our press release कि जी हम जो हैं बड़े, हमें गरीबों का दर्द है, तो वो कहते हैं जरूर 50 से 60 अरब रुपए सोशल प्रोटेक्शन में जरूर ऐड कर दें, right? So that is nothing more than an image makeover and nothing more than that. But मैं एक डॉक्टर साहब की किताब के ऊपर मैं कमेंट ज़रूर करना चाहता हूँ. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरा ये आज भी एक वो जर्नलिस्ट ने मुझे भेजा कि यार वो पत्री मैं नहीं आ रहा हूँ इस वजह से, को समथिंग अबाउट दी, ही थॉट इट्स द बुक अबाउट गवर्निंग द अनगवर्नेबल. तो मैंने कहा नहीं, इट्स द अदर बुक, द स्टोरी ऑफ एन एलिटिस्ट इकोनॉमी. और ये मैंने पहली दफ़ा डॉक्टर साहब पढ़ी थी कोई 15-16 साल पहले, जो ओरिजिनल उसका वर्जन था. ये पाकिस्तान की मईशत सियासत का सेंट्रल इशू है. ये पेरिफेरल इशू नहीं है, ये सेंट्रल इशू है. जितने आपके बाकी मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स अराइज यहां से कर रहे हैं. और वो सही है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, कोई डायग्नोस्टिक तो है नहीं हम जिसको इस्तेमाल करके मेट्रिक को कर सकें कि जी इट्स नॉट लाइक अ जीनी कोएफिशिएंट के जी हम 0.34 थे, 0.38 थे, हो गए तो ज़्यादा अनइक्वालिटी हो गई. सो इट्स डिफिकल्ट टू आर्ग्यू कि ज़्यादा हो गया या कम हो गया, बट इंटेंस कंट्रोल है. और जैसे हम नए उसकी बात करें, वेयर विल द सिस्टम का जो ब्रेक है ये कहाँ से आएगा ना, वो असल इशू खड़ा होता है. मेरी पोलिटिसाइजेशन जो हुई वो लॉयर्स मार्च के अंदर हुई, लॉयर्स मूवमेंट के अंदर. इधर इस्लामाबाद की सड़कों पे हम गुजरे, पहली लॉन्ग मार्च पे वो बस की छत पे बैठ के मैं आया था, 12 घंटे हम उस पे बस पे बैठे रहे. अरेस्ट हो गया, थाने में बंद हो गया, एंड ऑल ऑफ दैट एज अ कॉर्पोरेट सीईओ. सो एक बहुत बड़ी उम्मीद ये थी कि जुडिशरी अगर आपकी फिक्स हो जाए तो उससे ज़्यादा शायद पावरफुल और इमीडिएट इंस्ट्रूमेंट आपके पास कोई नहीं है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का. और मैं आज भी सोचता हूँ कि डिस्पाइट डिसअपॉइंटमेंट्स भी हुई, उसके बाद कोई शक नहीं है कि जो उम्मीद थी पूरी वो नहीं हो सकी, लेकिन पाकिस्तान ने प्रोग्रेस किया. पाकिस्तान उसके बाद एक बेहतर स्ट्रक्चर की तरफ गया, एक बेहतर निज़ाम की तरफ गया. सो एक तो वो उम्मीद है, और जो हमारे एक्टिविस्ट चीफ जस्टिस भी आ चुके हैं, उसके ऊपर डिबेट भी है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए. जब निज़ाम टूटा हुआ है ना, तो फिर कोई ना कोई इंटरवेंशन होती है, वैक्यूम नहीं रहता, उसको वैक्यूम को कोई फिल करता है. लेकिन अभी तक जो हुआ है इंडिविजुअल केसेस वाला के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, तो हमने एक्शन देखा. ये स्ट्रक्चरल किस्म के इश्यूज पे अभी तक इतना एक्ट नहीं हुआ. स्ट्रक्चरल किसकी बात कर रहा हूं, जुडिशरी के स्ट्रक्चर के ऊपर. वो अगर स्ट्रक्चर वो कॉन्सेंट्रेट करके इंप्रूव कर जाए तो फिर एक जज नहीं होगा जो एक्टिविस्ट होगा, वो पूरी सिस्टम जो है. एक तो वो है. दूसरा जो है मीडिया, बहुत बड़ी उम्मीद है, स्पॉटलाइट डालते हैं. जितना भी हम इनको क्रिटिसाइज करें, आज पाकिस्तान उससे बेहतर है जितना आज से 20 साल पहले था, बिकॉज ऑफ द मीडिया की फ्रीडम और एक्टिविज्म. लेकिन उस मीडिया के अंदर आपको नजर आता है ये एंकर जो बात कर रहा है ये किस बिजनेस टाइकून की पेरोल पे है, या वो किसके साथ एफिलिएटेड है, कौन सा मीडिया हाउस की तरह सामने नजर आता है. वो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो भी बगैर किसी बेहजाबाना तौर के ऊपर जो है अपना इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं, यही हालत वहां पर नजर आती है. So obviously Pembra becoming more effective, regulators ज़्यादा effective हो, etc., so that completely, blatantly false narratives can't be promoted. ये दूसरी चीज़ आ जाती है. तीसरी obviously political party itself, बहुत बड़ा एक रोल है, एक जिम्मेदारी है आपकी. और बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि inner party democracy जो है it can contribute tremendously towards fixing this problem. डॉक्टर साहब at a practical level, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस के अंदर देख चुके हैं ना कि इवन इनर पार्टी डेमोक्रेसी जो है वहां पर भी थोड़ी देर बाद पैसा जो है वो समझ जाता है कि इस सिस्टम को कैसे कंट्रोल करना है, और वो इनर पार्टी डेमोक्रेसी भी जो है वो इतनी डेमोक्रेटिक जो है उसको चलाना मुश्किल होता है. एंड अगेन एज आई एम सेइंग, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में डेमोक्रेसी बिक चुकी है पैसे के हाथ. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप अपने बिजनेसेस चला रहे, बट दैट स्टिल डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि जिम्मेदारी है. आप लीडर बनना चाहते हैं, आप सियासी लीडर हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है. आपको यू हैव टू वर्क एट इंप्रूविंग द सिस्टम ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी. बट आखिरी और सबसे ज्यादा जो ताकतवर है वो ना जुडिशरी है, ना वो पॉलिटिशियन है, ना वो मीडिया है, एंड नहीं मैं फौज की नहीं बात कर रहा.
वो पाकिस्तान के अवाम है। और जिस तरीके से डॉक्टर वकार मसूद बात कर रहे थे, और भाई आपने इनके इंट्रोडक्शन, हाउ कैन यू टॉक इंट्रोड्यूस डॉक्टर वकार मसूद एंड नॉट मेंशन हिज लव फॉर क्रिकेट? यार कम ऑन, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट बफ्स ऑफ पाकिस्तान। भतीजा अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। सो जिस दिन इन्होंने फैसला कर लिया ना, इनको अपनी ताकत अभी तक समझ नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत समझ में आनी शुरू हुई है, अभी पूरी शायद नहीं समझ में आनी चाहिए। कोई ताकत इनके सामने नहीं खड़ी हो सकती, कोई ताकत। मैं हमेशा ही बोलता हूं, चाहे मीडिया हो, कोई पैसे वाला बिजनेस टाइकून हो, फौज हो, कोई हो, एंड में दे कैन इन्फ्लुएंस, ट्राई एंड मनूवर एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड में कोई हाथ पकड़ के ठप्पा डलवा के बैलेट के अंदर नहीं डाल सकता। सो जिस दिन ये इस इशू को बड़ा इशू समझ लेंगे, जिस दिन ये एक सियासतदान को कहेंगे कि यार आप तो बिजनेस करते हैं, आपके तो 12 बिजनेस इंटरेस्ट हैं, तो आप पहले फैसला कर लें, बड़े अच्छे कामयाब बिजनेसमैन आप करते रहें बिजनेस, अगर आप सियासत में आना चाहते हैं ना यार, इसको जरा सा छोड़ दें, उसके बाद सियासत में आ जाए। जिस दिन इन्होंने ये फैसला कर दिया, ना जुडिशरी की जरूरत है, ना पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, ना मीडिया की इंटरवेंशन की जरूरत है। Zabardast. Thank you for that. I'll have to open up. I wanted about 15 minutes for Q&A, but I think unfortunately 10 minute रह गए हमारे लिए, तो we'll open up for Q&A. This lady in green, yeah, इनको अगर आप mic दे दें please. Hello. I want to ask, in other contexts, elites have also worked for enlightened interests to push the developmental agenda, to push people's development, to push issues which concern citizens. We have a case in Bangladesh where both political and military elite has a consensus and pushed human development. Why can't we have enlightened elite in Pakistan, or do you have any insights on that? I think you're giving too much credit to the two governments of Khalda Zia and Hasina Wajid, or even before General Irshad. It was pure and simple the strengthening of the civil society, where Grameen Bank had 21 million women who were financially empowered. There was BRAC, which created the network of schools in the villages of Bangladesh. If there was no female empowerment, if there was no female labor force participation rate, I don't think Bangladesh would have actually reached where it is. We have neglected the female literacy, education, empowerment, and labor force participation rate. I have served in Bangladesh, and I know, I have just come back a week ago from Bangladesh. I attribute this to the tenacity and dedicated work of the hundreds of thousands of volunteers in the civil society. Thank you. I'm Naima Shahab. You talked about elitism and elite capture. So there is a tendency to retain power and to exploit the advantages of being in power in every individual. So when you talk about devolution as the solution to elitism, you see there is always the concept of local capture. So unless we check that initial tendency or the natural tendency to curb power, isn't devolution, and especially devolution to local governments, going to lead to a proliferation of elites? Well, I cannot speculate, but I give you the example of Karachi under the local government system. Mr. Nematullah Khan was from Jamaat Islami, and Jamaat Islami cannot win even one seat in the National Assembly or the Provincial Assembly. But because he was an honest and dedicated mayor of Karachi, if you ask people of Karachi whether they will elect him or not, they will elect him. So it is your performance in the urban areas which is going to determine, not
If he was corrupt, if he was doing things for himself, he would never get elected. Because the people of that particular community, of that union council, of that district know who is performing and is not performing. But a 5 million constituency is unable to make any judgment whether their representative in the provincial assembly or national assembly is doing something or not. Whenever you have a better knowledge of the electorate about their elected representatives, the chances of displacement of those who are undesirable is much higher. My question pertains to performance versus patronage. What we are seeing today is that whereas I think there should be a lot of emphasis on performance, and the PTI claims that there would be, and there would be less on patronage. But as you know, in the last elections, you really chose those individuals who had a lot of influence due to their patronage. So are you planning this time that when you have the next elections, you would genuinely go for your agenda? And what about the other parties too? There is no harm in having dynastic politics, but the problem is that the dynasties or the, the people who contest elections must be on the basis of performance, not on the basis of their right because they were born to people who are important or were holding important positions in politics. So I think this transformation is vital if Pakistan's democracy is to move forward. And second point is that what about the power of the institutions? Why can't they remain within their constitutional limits? And to what extent the PTI has done, has made an effort towards making sure that the institutions remain within the limits and bounds of the Constitution. I think पहले वाले का जवाब मैं दे देता हूँ, दूसरे तो कैबिनेट मेंबर और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इज सिटिंग हियर, सो आई लेट डॉक्टर इशरत आंसर द सेकंड वन. देखिए पहली जो आपने बात की ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और मेरे ख्याल में एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट केस हमारे पास मौजूद है. एंड आई विश के एक तो हम इन जनरल जो है अनफॉर्चुनेटली हम सोशल साइंस को वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो डिज़र्व करती है सोसाइटी के लिए. Somebody needs to carry out a really good, thorough, non-partisan analysis of what happened in KP in the last 5 years. जो पहली हुकूमत थी. जनरल साहब, हमारे जो ट्रेडिशनल सियासत समझने वाले लोग हैं ना, चाहे वो सियासतदान थे या वो मीडिया के एनालिस्ट थे, जो बड़े सिंपैथेटिक भी थे पीटीआई के साथ, वो पहले 3 साल 3.5 साल मुझे ये बताते रहे असद फारिग हो गई है पीटीआई केपी में. And why were they reaching that conclusion? They were not trying to be dishonest. They were using the traditional lens पाकिस्तान में सियासत की सक्सेस को मेजर करने का, which is patronage. Because patronage सियासत वहाँ पे हो नहीं रही थी. वहाँ पर आतिफ खान एजुकेशन मिनिस्टर बैठा हुआ था, कोई बोलता था कि स्कूल में टीचर की ट्रांसफर कर दो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, तो आतिफ खान की सुनता नहीं था. तो उन्होंने कहा ये तो फारिग हो जाएंगे, लोग हमें जूतियां मारेंगे, एफआईआर में कटवा नहीं सकता, आपने ऑनलाइन कर दिया, जो मर्जी जाके एफआईआर कटवा दे, थाने में पटवारी को पैसे नहीं देने पड़ते, सो मेरी इंटरवेंशन नहीं रिक्वायर्ड है, तो मुझे तो कोई घास नहीं डालेगा. अगले मीटिंग में हम ये हमारे अपने पार्टी के लोग कहते थे हम फारिग हो जाएंगे. वो सूबा जिसने आज तक किसी हुकूमत को रीइलेक्ट नहीं किया था, उसने सिर्फ रीइलेक्ट नहीं किया, 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस भेजा. हमारी पार्टी के अंदर जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं इंटेलेक्चुअली, बिकॉज उनका एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड भी है और वो सियासत में भी 30 साल से हैं. शफकत महमूद रियल थिंकर, एनालिस्ट हैं. आई रिमेंबर यहां से पेशावर जा रहे थे, लंबी हमारी डिस्कशन हुई और उनका पॉइंट यही था कि पाकिस्तान में ये ऐसे होती है, 7 बंदे को पकड़ के ले जाना होता है, थाने में एफआईआर कटाएं. एंड माय आर्ग्यूमेंट वाज, शफकत भाई, पीपल डोंट रियली वांट टू डू दैट. दे डू दैट बिकॉज दे हैव नो अदर चॉइस अवेलेबल. अगर उनका काम, उनकी नंबर 1 प्रेफरेंस होगी कि उनका काम जायज तरीके से विदाउट एनी इंटरवेंशन हो जाए, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है. सेकेंड प्रेफरेंस ये है कि किसी इंटरवेंशन के थ्रू उनका जायज काम हो जाए. द वर्स्ट फॉर देम इज समबडी हु सेज कि नाजायज मैं आपका काम नहीं करवाऊंगा लेकिन मैं सिस्टम नहीं ठीक कर सकता. सो उसका काम ही नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा? आपके वो लेक्चर सुन के कितनी देर तक लेक्चर सुनेगा?
سو میرے خیال میں ایک بہت زبردست ٹیسٹ کیس موجود ہے, اس کو اسٹڈی کیا جائے, پروموٹ کیا جائے. میں آپ کو آخری اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو ٹریڈیشنل تھنکنگ ہے سیاست کی کس طریقے سے انورٹ ہوئی ہے 2018 کے الیکشن میں. الیکشن سے پہلے اسپینڈنگ کرنا جی, ترقیاتی منصوبوں پہ خرچ کرنا بڑا ضروری ہے, اس کے بغیر ہمیں چاروں طرف انوگریشن کرنی ہے, فیتے کاٹنے, خرچہ کرنا ہے. پنجاب حکومت وچ واز اے پاپولر گورنمنٹ, اٹ واز ناٹ این ان پاپولر گورنمنٹ, بڑی عرصے سے ان کی تھی, انہوں نے 45 ارب روپے کا اپنا اسٹیٹ بینک کے خلاف اوور ڈرافٹ کھڑا کر دیا بیکاز الیکشن سال میں الیکشن لڑنا تھا. 34 ارب روپے کا سرپلس چھوڑ کے گئی کے پی گورنمنٹ. پیپل انڈرسٹینڈ دیئر انٹرسٹ. ہمیں کسی صورت میں, یہ بڑی انٹلیکچوئل ایلیٹزم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت انٹیلیجنٹ ہے اور عوام جو ہے وہ بیوقوف ہے. پیپل انڈرسٹینڈ دیئر انٹرسٹ, دے انڈرسٹینڈ واٹ از ٹرولی گڈ فار دیم, اینڈ جو پولیٹیکل پارٹی سسٹم امپروو کرے گی, پرفارمنس دے گی, ڈیلیوری کرے گی, وہ سکسیسفل ہوگی. پیٹرنیج والی سیاست کے خلاف جب اس کا کلیش آئے گا, ہمیشہ پرفارمنس ڈریون سیاست جیتے گی. جنرل صاحب, میں لارجر پکچر پہ تو نہیں جاؤں گا, وچ از اے جوڈیشری, ایگزیکٹو اینڈ دی پارلیمنٹ, بٹ ہمیں جو کرنا ہے اسپیشلی ان دی ایگزیکٹو برانچ, وہ ٹرانسپیرنسی لے کے آنی ہے اور میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس کرنے ہیں ان دی ٹاپ انسٹیٹیوشنس. تو اس گورنمنٹ نے پچھلے 1 سال میں ایک طریقہ کار کیبنٹ نے مقرر کیا ہے. ہر پوسٹ جو ہے وہ ایڈورٹائز ہوگی, پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. وہاں سے اپلیکیشنس آئیں گی, اس کی شارٹ لسٹنگ ہوگی, 5 آدمیوں کی جس میں 2 ایکسپرٹ ہوں گے باہر کے, وہ سلیکشن کمیٹی بیٹھے گی, اور اس کی بیسس پر 3 آدمیوں کا پینل جو ہے وہ کیبنٹ کے سامنے جائے گا, پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں جائے گا. کیبنٹ ڈسکس کرے گی اس کو, تھریڈ بیئر, اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوگی. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پروسیس کے تھرو ہم نے 30 چیف ایگزیکٹوز اور مینیجنگ ڈائریکٹرز اپوائنٹ کیے ہیں. آل آر آن دا میرٹ بیسڈ, کوئی سفارش پر نہیں ہے. پی ایم صاحب کے پاس ان کی پارٹی کے لوگ گئے کہ جی یہ تو ہمارا بندہ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ سلیکشن پروسیس پہ تمہیں اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ سلیکشن پروسیس سے آیا ہے, دیٹ از آن. سو ہی ہیز اوور رولڈ his own political parties because he believes کہ جب تک کہ میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگا, رائٹ پرسن آن دا رائٹ جاب. انسٹیٹیوشنل ریفارم کی فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ جنرل صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, فوج میں جو سسٹم ہے کہ صحیح آدمی کو آپ لے کے آئیں, وہ نیچے پھر اپنی ٹیم جو ہے وہ بھی صحیح لوگوں کی آئے گی, اس کے نیچے بھی لوگ جو آئیں گے وہ سفارش پہ اور پیسے دے کے نہیں آئیں گے. تو انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے اور پاکستان کے انسٹیٹیوشنز اتنا مضبوط ہو سکے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. انفارچونیٹلی the session time is up. I know کہ کم از کم 4-5 questions مجھے چھوڑنے پڑ رہے ہیں, maybe over tea or something اگر آپ follow up کر لیں. Thank you all for being here and thank you to the panelists because اتنا زبردست session آپ کی وجہ سے ہوا ہے. Thank you so much all of you.